Hello beautiful minds, hope you all are happy and healthy. Sometimes you need sarcasm to play really smartly over your anger. যখনই তুমি নতুন কিছু করার চেষ্টা করবে, you will always find negative people and negative vibes around you who will try to pull you down and bring your self-esteem down. And right, এখানেই তোমার sarcasmটা তোমাকে একটু smartly play করাতে হবে. These negative people will try to speak horrible and put your self-esteem down. এটা কি করছিস, এটা করে কোনো লাইফ নেই, কোনো লাভ নেই। আফটার 5 years you will find yourself nowhere doing this. তোমার কিন্তু মাথায় মাথায় you are already shattered. তোমার পেশেন্স লেভেল পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে and you are totally annoyed and full of anger. And there you need to take a long breath. Count 5, 4, 3, 2, 1. Calm down yourself. Counsel your mind and make a down face in front of that so-called friend and say, ঠিক বলেছিস, তুই আমায় রিয়েলাইজ করালি, and I surely will not pursue anymore this plan of mine. Instantly that person will realize যে তার প্ল্যানটা ঠিক হলো না successful. Every fight is not to be fought, my friend. Hope you understand. God bless.